හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි සංගීති සූත්‍රයේ තුන ගානේ තියෙන කාරණා සාකච්ඡා කරන්නේ. අද දවසේ තියෙන්නේ අපිට ප්‍රඥා තුනක් කියන කාරණා. ප්‍රඥාවල් තුනක් තියෙනවා. මොනවද? සේක ප්‍රඥා, අසේක ප්‍රඥා, නේයසේක නාසේක ප්‍රඥා කියලා ප්‍රඥාවල් තුනක් තියෙනවා. හික්මෙන්නන්ගේ ප්‍රඥාව, හික්මිලා ඉවර අයගේ ප්‍රඥාව, හික්මෙන්නෙත් නැති හික්මිලා ඉවරත් නැති අයගේ ප්‍රඥාව කියලා තුනක් තියෙනවා. Everybody. So we are continuing the reading from the long discourse is Nikaya Sutta 33, the Sangiti or chanting together Sutta. So whenever Sariputta is now using the Sutta, giving these sets of terms by numbers, so we are roughly two-thirds in the sets of three things. So we are going to directly start. So the set 42 is three kinds of wisdom, and that is of a trainee, one beyond training, and one that is neither a trainee nor beyond training. These kind of three wisdoms. එතකොට අටුවාව තෝරනවා සත්ත අරිය පඤ්ඤා, සේකෝ පඤ්ඤාති සත්ත අරිය පඤ්ඤා. සේක ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ නැත හික්මෙන එක්කෙනාගේ ප්‍රඥාව කියන්නේ සප්ත ආර්යයන්ගේ ප්‍රඥාව. සප්ත ආර්යෝ කියලා කියන්නේ කවුද කියලා කල්පනා කරන්න. So as before with the definition we had the other day, so the wisdom of a trainee is the wisdom of the seven kinds of noble individuals. So then what are the seven? කියන්න බලන්න එකමට දැන් ඊට කලින් බොහෝ කොට ඔය ගැන කතා කරමු. කවුද සේකයෝ හත් දෙනා? So anybody is willing to answer who are the seven sekas, seven trainees? සෝවාන් මාර්ගස්තය, පලස්තය, සකදාගාමී මාර්ගස්තය, පලස්තය, අනාගාමී මාර්ගස්තය, පලස්තය, අරිහත් මාර්ගස්තය. අන්නේ හත් දෙනාට කියනවා සප්ත සේකයෝ කියලා. So it's the seven are, if you remove the Arhat fruition person from the 8 individuals mentioned in the Sangaguna, those seven, that is stream enter a path and fruition, first two, once return a path and fruition, second two, non-return a path and fruition, third two, and an Arahat path is the seventh. ඒ අයගේ ගාව තියෙන ප්‍රඥාව තමයි සේක ප්‍රඥා කියලා කියන්නේ. ඊටසේ අරහතෝ පඤ්ඤා අසේක. රහතුන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව කියනවා අසේක ප්‍රඥාව කියලා. So then the Arahat's wisdom is the aseka or one beyond training wisdom. අවශේෂා පඤ්ඤා නේවසේකා නාසේක. අනිත් ප්‍රඥාවල් තමයි නේවසේක නාසේක කියලා කියන්නේ. All other kinds of wisdom, probably they mean individuals, are neither training nor beyond training. What kinds of person wisdom? ඊට පස්සේ තියෙනවා චින්තාමයාදීසු අයං විත්තාරෝ. චින්තාමය වශයෙන් මේවා තව විස්තර කරන්න පුළුවන්. දැන් චින්තාමය ප්‍රඥාව කියලා එකක් තියෙනවා. So there are other classifications of wisdom. So within that there is this wisdom arising out of thinking or reasoning. ඒක වෙනමයි හැබැයි ඒක වෙනම කාරණාවක්. තවත් ප්‍රඥා තුනක් ඒ යට තියෙනවා. ඔව්. So that is the sutta chinta bhavana. චින්තාමය පඤ්ඤා, සුත්තමය පඤ්ඤා, භාවනාමය පඤ්ඤා කියලා ප්‍රඥා ඊගාව කොටස. So that's actually probably the next section. Oh. Yeah. So the next set of three is the other classification for wisdom, and that is wisdom born or produced out of learning or actually literally hearing. Second one is by produced or born out of thinking or reasoning, and the last one born out of development or meditation. මේ හැබැයි මේක පෙළගස්සලා තියෙන අනිත් විදිහේ චින්තාමය තමයි එකට, සුත්තමය දෙකට, භාවනාමය තුනට. But normally they are given like this, but in this case the thinking one precedes the learning one. So normally in other places you would find them as like learned or heard, thought,
and in meditation, but in this case they are given thinking, then hearing, and then meditation. විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ මේ ක්‍රමය මේ ක්‍රමය මේ චින්තාමය ප්‍රඥාව මුලට දාන්නේ බුදුවරු ගැන කතා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට කාගෙන්වත් අහන්න නැතුව ප්‍රඥාව උපදව ගන්නවා. ඒ නිසා චින්තාමය ප්‍රඥාව මුලට දාලා කතා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කතා කරලා අපි බලමු කොහොමද මම විස්තර කරලා තියෙන්නේ. I thought it was because of Venerable Sariputta, because he became an ascetic after thinking. Then when he heard Venerable Assaji, he kind of got realization. Or anyway, so Dhammarakhitam thought it might be especially because of the Buddhas, because they don't get the hearing part too much. But we will have a look in the commentary what the commentary says. ඒ කියන්නේ නැත්නම් බුදු කෙනෙක් කියලා කියන්නේම කාගෙන්වත් අහගන්න නැතුව ධර්මය අවබෝධ කරන එක කියනවා. සම්මා සම්බුද්ධ කියන වචනේම තේරුම ඒක. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ චින්තාමය ප්‍රඥාව මේ අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතා විශේෂ දෙයක් ඒකද. අනිත් ශ්‍රාවකයෝ අහලා තමයි ප්‍රඥාව ඇති කරගන්නේ. So Dhammarakhitam's point was because for the Buddhas, the thinking is there like as the important thing, and that's why it might have been here put as the first thing. චින්තාමය ආදිසෝ අයං විත්තර මේ තමයි ඒවා විස්තර කිරීම. තත්ත කතමා චින්තාමය පඤ්ඤා. යෝග විහිතේසුවා කම්මායතනේසු යෝග විහිතේසුවා සිප්පායතනේසු යෝග විහිතේසුවා විජ්ජට්ඨානේසු කම්මස්ස කතං වා සච්චානුලෝමිකං වා රූපං. ඒක දීර්ඝ විස්තරයක් බලන්න සිංහලෙන්. චින්තාමය ආදීයේ විස්තරය මෙහිමයි. එහි චින්තාමය ප්‍රඥාව කුමක්ද? සංවිධානය කරන ලද කර්මාන්ත ආයතනවල හෝ ශිල්පායතනවල හෝ විද්‍යාස්ථානවල හෝ කම්මස්සගත හෝ සත්‍යානුලෝමික හෝ රූපය අනිත්‍යයි හෝ විඥානය අනිත්‍යයි හෝ යම් එබඳු අනුලෝමික ශාන්ති දෘෂ්ටි රුචි අනුශ්‍රවාදී ධර්මයන්ව බැලීම අනුන්ගෙන් නොඅසා තමන්ම අවබෝධය මේ චින්තාමය ප්‍රඥාව කියන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයක් ගැන අනුන්ගෙන් අහන්න නැතුව තමන්ම හිතලා අවබෝධ කරගන්නවා නම් ඒක තමයි චින්තාමය ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ කෙටියෙන් කිව්වොත්. So as the name suggests, wisdom or understanding born of thinking is without hearing input from anybody else. One thinks about the deep things like impermanence and things like that. So that one is called the wisdom or understanding born of thinking. ඒ වගේම මේකේ යටතර දාලා තියෙන ශිල්පයක්, විද්‍යාවක්, කිසියම් කර්මයක් ඒව හරි මේ චින්තාමය ප්‍රඥාවට දාන්න පුළුවන්. Within that is kind of, it's like skills, education, or sciences that you learn or get understanding about those. No, you have not learned, but you have kind of understand. It's like you are self-taught about not just like impermanence, but like self-taught by thinking. You understand about some aspects of things like skills or sciences. So that's what they call the thinking based wisdom. ඒ කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝ යම් යම් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙන බව හැබැයි නමුත් ඒ ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල් පදනම් වෙලා ඉගෙනගෙන නැති දෙයක් අවබෝධ කරගන්න. So here it's not that you don't have any education, but the understanding you get is really based on the thinking, not on the education. දැන් ඔය විද්‍යාඥයෝ කියන අය අලුතෙන් ලෝකෙට යමක් හොයාගන්නයි ඉන්නේ. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් කිව්වොත් එයා මොකක් හරි අලුතෙන් දෙයක් කියනවා වෙන කාගෙන්වත් අහගන්න නැතුව. හැබැයි එයා කලින් විද්‍යාව ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් මේ එයා අලුතෙන් කියන දේ එයාම හිතලා ලෝකෙට කියන දෙයක්. අන්න ඒ වගේ එකක් චින්තාමය ප්‍රඥාව කියලා කියන්න පුළුවන්. So the Chintamaya Panya is the understanding born of thinking would apply even to like excellent scientists and people like that, like Albert Einstein. So
they come up with these new things that nobody knew or understood before. So that would also fall within the understanding born of thinking. ඒ වගේම දැන් විද්‍යාඥයන්ගේ පැත්තනේ වෙන පැත්තක් කරන කලාකාරයන්ගේ පැත්ත බලනකොට දැන් ඒ විදිහේ චිත්‍ර ක්‍රමයක් වෙන කාගෙන්වත් මේිට කලින් ලෝකෙට ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. අලුත්ම චිත්‍රයක් අඳලා පෙන්නනවා. අන්න ඒකත් එක්තරා චින්තාමය ප්‍රඥාවක් වෙන්න පුළුවන්. Same thing for let's say artists, so they are able to produce like a completely new style of painting or anything actually. Or like music. So then usually later on people they kind of take those and kind of just adjust them and kind of copy. But somebody was the innovative person, so it seems like these innovative thoughts, they are considered within the understanding born of thinking. ඉතින් ඒ විදිහට කල්පනා කරලා ඕන දෙයක් අපිට මේකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි ඉංජිනේරින් කියලා අලුත්ම මොකක් හරි ඒක රොකට් සයන්ස් එකක් කියනකො මොකක් හරි ඒ දේවල් කලින් නොතිබිච්ච අලුත්ම අලුත් දෙයක් කල්පනා කරලා ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන පුද්ගලයාට මේ චින්තාමය ප්‍රඥාව තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. So if we apply this understanding born of thinking to the normal world affairs, so for any kind of it's like new discovery. So somebody had some background information, but based on that produced something completely new that was not there before. It might be about rocket science, art, anything. So if it is something really new that was based on thought, so that would fall under this understanding based on thinking. ඒ වගේම ධර්මයේ සම්බන්ධයෙන්ුත් එහෙම තියෙනවා. දැන් රූපය අනිත්‍යයි කියලා බුදුරජාණන්සේට කවුරුවත් කියලා දුන්නේ නැහැ. එක්ක ඇස අනිත්‍යයි කියලා. ආදි වශයෙන් ඒ දේවල් බුදුරජාණන් වහන්සේම තනියම හිතලා අවබෝධ කරගන්නවා. So likewise for the things connected to Dhamma. So the Buddha, nobody told him that things are impermanent or something like that. It was based on his own thinking that these things came up. දැන් සමහරලාට මේ කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ කෙනෙක්ට ඇහෙන්න පුළුවන් ඇහැ අනිත්‍යයි කියන කාරණාව. හැබැයි එයා ඒක පදනම් කරගෙන එයාම හිතා ගන්න පුළුවන් රූපත් අනිත්‍යයි, කනත් අනිත්‍යයි, ශබ්දත් අනිත්‍යයි, නහයත් අනිත්‍යයි, දියත් අනිත්‍යයි, ආයතන 6ම අනිත්‍යයි කියලා එහෙම නැත්නම් 12ම අනිත්‍යයි කියලා එයාට හිතලා හිතා ගන්න පුළුවන් අර ඇහැ අනිත්‍යයි කියන කාරණාව ඇහිච්ච හින්දා. ඒතකොට අර ඉතුරු ටික යාගේ චින්තාමය ප්‍රඥාවක්. So the Marketana saying even I will use here for the confusion. So somebody might hear ear is impermanent or unstable, uncertain. So based on that, you develop that through your reasoning and thinking why should I stay only with the ear? Sounds also, and actually eye and shapes and so on. And then by thinking, you can come to understanding that all 5 or 6 sense bases and their objects are impermanent. So that kind of understanding would also fall into this thinking, with understanding born out of thinking. ඊට පස්සේ නම් තව යාට හිතන්න පුළුවන් මා පිළිබඳ ඒවා විතරක් නෙවෙයි මේ සියලු සත්වයන් පිළිබඳව එහෙම අනිත්‍යයි ආයතන ටික කියලා. It's not only me, it is like that actually for all the beings. දැන් කාලේ ඉන්න සත්වයෝ විතරක් නෙවෙයි අතීතේ හිටිය සත්වයෝ ඔක්කොගෙමත් ওই ටික අනිත්‍යයි. And it's not only the beings that are alive now, actually all the beings in the past, it was like that for them. දැන් කාලේ අතීතයේ අයගේ විතරක් නෙවෙයි අනාගතයේ උපදින ඔක්කොම සත්වයන්ගෙත් ඔහොම තමයි. The beings that the future, so-called future beings that are still yet not existing, for them it will be the same. The eye and forms impermanent, ear and sounds impermanent. ඉතින් ආයි සංසාරේ ඉපදුනොත් ඔය අනිත්‍ය ටිකම තමයි ලැබෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් සමහරවිට. Then it can go if some kind of birth happens in this samsara, with that birth again one is going to be faced this impermanence. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි
ඒ කියාපු දේ දැන් ඔය කිව්වේ මොනවා හරි විද්‍යාවක් ශාස්ත්‍රයක් මොනවා හරි එකක් ගැන අනුන්ගෙන් අහලා දැනුමක් ලබා ගන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් අර ඇස අනිත්‍යයි කන අනිත්‍යයි රූප ශබ්ද අනිත්‍යයි කියලා අහලා දැනගන්නවා නම් ඒක තමයි සුත්තමේ ප්‍රඥාව කියන්නේ. So then the second one mentioned here as second is the understanding born of hearing or learning. So that is all these things that we mentioned before. If you understand them because you learn about them, or somebody told you about that, whether it is about the worldly things or whether it is about Dhamma things like the impermanence of the eye, ear and so on. So that is the understanding born out of learning or hearing. දැන් අපේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන ඥාන 73ක්. අපි ඒවට කියනවා තිසත්ත්‍ය ඥාන කියලා. What is this? 73. Tisatta means 73. This is a hectic word. 73. Okay, this is another word for the 70. Okay. So there are 73 kinds of knowledges in the Buddhist Theravada Buddhism. ඒකේ පළවෙනි ඥානය තමයි සුත්තමේ ඥානය කියන්නේ. So the first one mentioned in this 73 is this one, this understanding of wisdom born of hearing or learning. ඒ ඥාන 73 ගැන තියෙන ඥාන 73 විස්තර කරන පොත තමයි ත්‍රිපිටකයේ තියෙන පටිසම්භිදා මග්ගප්පකරණය කියන එක. So the book that explains about those is called Patisambhida Magga Pakarana, and that's here called the path of discrimination. I think it's one of the last books in the Kuddaka Nikaya, and they said we have in the lifetime. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා සෝතාවධානේ පඤ්ඤා සුතමේ ඥානං කියලා මේ ඥානේ අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. සෝතාවධානේ පඤ්ඤා කන් යොමු කිරීමෙන් ලබා ගන්නා ප්‍රඥාව සුතමේ ඥානය. So what the definition is this like hearing / learning born understanding is whenever like the ear needs to be applied to get wisdom or understanding, that is called this learning wisdom. දැන් බුද්ධ ආගමට අනුව ප්‍රඥාව ලබා ගන්න ප්‍රධානම ක්‍රමයක් තමයි ඇවුම්කන් දීම කියන්නේ. And in Buddhism this is the like most prominent. It's the like real basis for understanding or wisdom. ආලෝක යක්ෂය අහනවා කතං සුවින්දති. ආලෝක යක්ෂය අහනවා බුදුරජාණන්සේගෙන් ප්‍රඥාව ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. කතංසු ලබතේ පඤ්ඤා ප්‍රඥාව ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා ආලෝක යක්ෂය. So this Alavaka Yaka he kind of met with the Buddha, and there was like a challenge, and anyway then the Yaka started asking questions. Buddha was answering there. So in process of that, one of the questioners was how one does get or obtain wisdom or understanding. ඒකට බුදුරජාණන් උත්තර දෙනවා සද්ධානෝ අරහතං ධම්මං නිබ්බානපත්තිය සුස්සුසා ලබතේ පඤ්ඤං අප්පමත්තෝ විචක්කනෝ කියලා. So this is the Pali definition that the Buddha gives there. සද්ධානෝ අරහතං. ඒ කියන්නේ රහතුන් කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාව තියෙන. So for the arahats, for the like worthy ones, the arahats, there needs to be faith or confidence. ධම්මං නිබ්බානපත්තිය. ඒ කියන්නේ නිවනට පමුණුවන දල වශයෙන් කිව්වොත් නිවනට පමුණුවන ධර්මය දන්න රහතුන් කෙරෙහි විශ්වාස කරන අය, ඒ වගේම අප්‍රමාද වූ විචක්ෂණ වූ අය, ඒ වගේම කන් යොමු කරලා අහන අය ප්‍රඥාව ලබනවා කියලා තමයි ඒක මට තේරෙන හැටි සිංහලෙන් So කියන්නේ. according to this kind of rough translation, okay, so you are free to refer and find it for yourself. So
because it's given as a kind of gatha, the order in the Pali is a bit like mixed up. But there are those that have attained the Nibbana, and they know that, and they are endowed with clear vision, and they are the ones that are truly non-negligent. And those arahats, so if you listen to what they say and you have confidence in that, that is how one gets wisdom or understanding. ඔව් දැන් ඒකේ තියෙන වැදගත් සුස්සුසා ලබතේ පඤ්ඤා. And අහුම්කන් දෙන එක්කෙනා ප්‍රඥාව ලබයි කියලා කියනවා. and sususa and arasukyan hondetane. සුත කියන්නේ. හා. But the first සුත. so the first su is like example putting importance on listen, like well or thoroughly listening. ඔව් හොඳට අහුම්කන් දෙන එක්කෙනා ප්‍රඥාව ලබයි One that කියලා. properly listens to those and one needs to have faith or confidence also. That is how one obtains wisdom. ඔව් ඒ කියන්නේ නිවැරදිව හොඳට උනන්දුවෙන් අහුම්කන් දෙන එක්කෙනා ප්‍රඥාව ලබනවා. වගේ අදහසක් ඒකේ තියෙනවා. Thoroughly paying attention, following an inclining ear and so on, that is how one listens. ඊළසේ අටුවාව පැහැදිලි කරනවා භාවනාවේ ප්‍රඥාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So then the third one is this understanding born out of bhavana. Usually translated as meditation, later it means cultivation, sometimes translated as mental development. ඒ කියන්නේ තියෙනවා සියලු සමාපatti වලට පැමිණි ප්‍රඥාව භාවනාවේ ප්‍රඥාව වේ කියලා. So here the definition is what is, if you consider all these different attainments, so the wisdom connected with those is what is called wisdom or understanding born out of mental development. ඔව් අන්න ඒ කියන්නේ ඔව් පැහැදිලි ඒක සියලු සමාපatti වලට සම්බන්ධිනකොට මේ භාවනාමය ප්‍රඥාව කියන එක තියෙනවා. අපි හිතමු දැන් පළවෙනි ධ්‍යානයට සම්වැදෙනවා කියලා. ඒ පළවෙනි ධ්‍යානයට සමවැදී වැදෙන එක්කෙනා තුලත් භාවනාමය ප්‍රඥාව තියෙනවා. දෙවෙනි, තුන්වෙනි, හතරවෙනි, පස්වෙනි ඔක්කොම සමාපatti වලට සම්බන්ධිනවා නම් ඒ යා තුල භාවනාමය ප්‍රඥාව කියන එක තියෙනවා. So can I say one more thing? So anyway, in the suttas, usually this is what is called bhavana, when you are like developing the attainments. You are developing the first jhana, the second jhana, the third jhana. So one that is developing the jhana has kind of wisdom, and that kind of wisdom is called this wisdom or understanding born out of development or bhavana. ඒ වගේම දැන් සමත පැත්තනේ කිව්වේ. අපි නිකමට අනිත් පැත්ත. For this was just mentioning the jhanas that are on the side of the samatha practice. ඒ වගේම විපස්සනා පැත්තේ සියලුම විපස්සනා ඥාන උපදව ගන්නවා නම් ඒකටත් භාවනාමය ප්‍රඥාව කියලා කියනවා. ඒක විපස්සනා ඥාන වඩනවා නම් ඒක භාවනාමය ප්‍රඥාව කියලා කියනවා. When you have the vipassana practice, there going through the insight knowledges themselves is that is the bhavana level of the vipassana practice. So that's why these insight knowledges are actually this understanding born of development. Bhavana. ඊට පස්සේ අර දැන් පටිසම්භිදා මග්ගයේ භාවනාමය ප්‍රඥාව ගැන තියෙන වාක්‍ය මට මතක් වෙනවා මේ විදිහට. සෝතාවධානේ පඤ්ඤා සුත්තමේ ඥාන සුත්වා සංවරේ පඤ්ඤා සීලමේ ඥාන සංවරිත්වා සමාදානේ පඤ්ඤා සමාධි භාවනාමේ ඥානං කියලා එතන සමාධි භාවනාමේ ඥානය වශයෙන් තමයි එතන ඒක විස්තර කරලා තියෙන්නේ. So that is Patisambhida Magga. The last one is explained as the development of samadhis. Wisdom or understanding is what is called the understanding born out of bhavana or development. හරි එහෙනම් අපි ඊගායකට යමු. ආයුධ තුනක් තියෙනවා. මොනවද? සුතායුධය, පවිවේකායුධය, පඤ්ඤායුධය. ශ්‍රුත ආයුධය, ප්‍රවිවේකායුධය, ප්‍රඥායුධය කියලා ආයුධ තුනක් තියෙනවා.
So next set is called the three armaments, and what one has learned is a kind of armament. What one paviveka means kind of well secluded is the second armament, and panyavudam is the armament of wisdom or understanding. ඊට පස්සේ සුතායුධය කියන්නේ ඇසීමම ආයුධයක්. ඒක අර්ථ වශයෙන් ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනයයි. ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනේ ඇසීම තමයි සුතායුධය කියලා කියන්නේ. So here what the like armament of what one has heard means here the Tripitaka basically. ඒ ගැන තියෙනවා ඒ සුතායුධය නිසා භික්ෂුව සූර යෝධයෙක් වගේ කම්පා නොවි මහා කාන්තාරයක් වැනි සංසාර කාන්තාරයේ වෙහෙසක් නැතුව තරණය කරයි කියලා. සුතායුධය තියෙනවා නම් සංසාර කාන්තාරය හරහා වැඩි වෙහෙසක් නැතුව යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So it further says because of this armament of learning, one can traverse this desert of samsara without too much strife, because one has that armament. දැන් නිකමට හිතමු මේ අපි මේ ඉන්න අයට හොඳටම සුතායුධය තියුණා නම් කවුරුවත් මේ මං කියන බණ අහන්න එන්න අවශ්‍යත් නැහැ මෙතන. කියන මොන හරි ඉගෙන ගන්න එහෙම ඕන කමක් නැහැ. සුතාය හොඳටම ත්‍රිපිටකයේ අටුවා ටීකා ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියනවා නම් ඉතින් තමන්ට තනියම කුසල් කරගෙන අකුසල් දුරු කරගෙන නිවනට යන්න පුළුවන්. So Dhammakata was saying if you have the thorough learning of the Tripitaka with its commentaries and sub-commentaries, you wouldn't have even need to come here for the Dhamma talk, and you could be very with the satisfied comfort staying alone and doing some wholesome activities up to the attainment of Anattaraj. ඒකින්ද ඒක ආයුධයක්. සුතේ කියන්නේ ආයුධයක් කියලා දක්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් කවුරු විරුද්ධ ආයුධ means weapon. Yes, weapon. Because armament sometimes we use it also for like set of armament. දැන් ඒ ආයුධය කියන එකෙන් මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ කෙලෙස් කපලා දාන එක කියලා කියන්න පුළුවන්. So this armament here is like basically another word for weapon, which probably people know better. And the idea, one of the ideas is like the thing that helps you to cut off defilement. So we can have in English the sword of wisdom, something like sword of wisdom. Sword of learning. Sword of learning. Ayudha. No, that Sinhala is Ayudha, in Pali Avudha. පාලියෙන් කියන්නේ ආයුධ කියලා. සුතායුධ පාලි සිංහලෙන් කියන්නේ ආයුධ කියලා. එතකොට ඊගා එක තමයි පවිවේක ආයුධය. So the second one, paviveka, is normally translated as like seclusion. Here he has detachment, solitude sometimes. ඒක තියෙනවා කාය විවේකය, චිත්ත විවේකය, පංචස්කන්ධේ විවේකයයි කියලා මේ විවේක තුනක් තියෙනවා. ඒ විවේක තුනම ආයුධ. So then it gives the standard definition that is usually given with the word paviveka or solitude or seclusion, and that is bodily, mind, and the third one is from seclusion from like rest, kind of like freedom or resting place from the five aggregates. ඒකෙන් තියෙනවා Upadhi Viveka is normally the third one. Acquisitions they call usually in this classification. The third one is called Upadhi Viveka, which where the word Upadhi or acquisitions is another name for the five aggregates. එතන තියෙනවා But they usually say that Kaya means Chetasika. And it is when you
talking about Abhidhamma. Here probably body. පවිවේකා උදන්ති කාය විවේකෝ චිත්ත විවේකෝ උපදි විවේකෝති අයං ත්‍රිවිධෝ විවේකෝ විවේකෝ ඒව ආඋදා තස්ස නානාකරණං කාය විවේකෝ විවේකට්ඨ කායානං නික්කම්මාභිරතාන කාය විවේකය කියන්නේ නික්කම්මේ එලිලා ඉන්න නික්කම්මයට කැමති අයගේ කායික විවේකයේ තමයි කාය විවේක කියලා කියන්නේ. So here the definition roughly says what is the weapon of solitude or seclusion. It is there is the bodily seclusion, mind seclusion, and third kind of seclusion of the aggregates or something. So how is the seclusion of body a weapon? It has like different connotations. So basically it is for one that gets nekkama or this renunciation idea or work, just renunciation, working for oneself. That is how one gets the weapon of bodily seclusion. ඒක කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නේ දැන් ගිහි ජීවිතේ ඉන්නකොට So how can we understand that statement? දැන් ගිහි ජීවිතේ ඉන්නකොට එහෙ යන්න ඕන මෙහෙ යන්න ඕන රස්සා කරන්න ඕන ළමයි ගැන බලන්න ඕන ගෙවල් හදන්න ඕන රටේ ප්‍රශ්න දේශපාලන ප්‍රශ්න අසල්වැසියන්ගේ ඥාතීන්ගේ යුතුයකම් ඕවා මේවා මහා ගොඩක් කායික වැඩ කරන්න තියෙනවා. දැන් ගිහි ජීවිතෙන් අයින් වෙලා මහණුනාට පස්සේ මොකුත් එහෙ මෙහෙ දුවන්න ඒව දඟලන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් ඕනි නම්. පැත්තකට වෙලා භාවනා කරගෙන විවේකීව ඉන්න පුළුවන්. ආන්නේ කාය විවේකයේ කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරන පළවෙනි ආයුධය. මේ පවිවේක ආයුධය යටතේ තියෙන පළවෙනි ආයුධය තමයි කාය විවේකය කියන්නේ. So a layperson has like unending stream of issues. Is the house, job, family, car, government, COVID, war, neighbors, like almost anything you can think of is always you need to solve, go, talk, and so on. So once you get ordained, most of these worldly issues stop being there for you because now this is not your business. So no, even practically now what you are doing here, you just walking there and come here and go to the dana. I'm so happy with Randir. Because of Randir, I hear what kind of troubles sometimes he has, and I am always so, I am so lucky I don't have to do these things. So. ඒක ප්‍රායෝගිකවත් එහෙමයි. Then, so you can stop it and live other way. Yeah, but the point is, most lay people, they don't have a choice if they don't have the renunciation thought. So that's why Randir came here or other people, because they thought this is too much. I need to break away from that. ඔව් දැන් ඇත්තම මේක වැදගත් කාරණාවක්. දැන් ගිහි ජීවිතේ ඉන්නකොට choice එකක් නැහැනේ. මට ඕනේ නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න බෑ. මට ඕනේ නැහැ රස්සාවට යන්න. මට ඕනේ නැහැ මේ දරුවන්ගේ වැඩ කරන්න කියලා ඉන්න බෑ. ඒවා අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන ගිහි ජීවිතේ ඉන්නවා. නමුත් පැවිදි වෙලා ඉන්නකොට මුළු දවසම අර භාවනා ශාලාවට ඇතුළට වෙලා ඉන්නත් පුළුවන් වුණා. ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත. මේ පැවිදි ජීවිතය තුළ ඕන තරම් විවේකයේ ඕන්නම් තියෙනවා. ඕන නැත්නම් ඉතින් ගොඩක් වැඩ කර ඉන්න පුළුවන්. ඕනි නම් තියෙනවා විවේකය. So it's kind of important. If you are ordained, you have bigger kind of. If you want to spend whole day meditating, no problem. But the layperson, they don't have that much of choice really. Oh, දැන් මේ පැවිදි ජීවිතය තුළ භාවනා නොකර ඉන්නවද කරනවද කියන එක තමන්ගේ කැමැත්ත. හැබැයි ගිහි ජීවිතය තුළ තමන්ගේ කැමැත්තට වැඩ නොකර ඉන්න බෑ. මම නම් කැමති නෑ රස්සාවට යන්න, මම අද නිදා ගන්නවා මුළු දවසම කියලා. එහෙම ඉන්න බෑ ගිහි ජීවිතේ ඉන්නකොට. So the market answer is whether the monks or ordained people actually practice or not is another thing, but it's much more up to them. But
like if you are a lay person, unless you have like very specific circumstances, if you say I don't feel like going to work, I'm just going to lie about and do nothing, things like that, you cannot do as a lay person. Or even if, like most of you know, if you want to meditate for a longer time, you have to like do a lot of arranging to get the kind of free time to do that. දැන් මේ පැවිදි වෙච්ච අයගේ උනත් තව නෙක්කම් මේ ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ ආරාමයක ඉන්න නැතුව තනියෙන් කැලේකට ගිහිල්ලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඒතර තවත් කාය විවේකයේ වැඩි. So even as ordained people, you can like there are deeper ways of getting the bodily seclusion. So you can go alone to the jungle and meditate there if you like. දැන් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා මේ ගමේ පන්සලක ඉන්න කෙනෙක් භාවනා කර ඉන්නවටත් වඩා කැලේට වෙලා නිදාගෙන ඉන්න හාමුදුරු කෙනෙක් ගැන බුදුරජාණන්සේ සන්තෝෂ වෙනවා කියලා. So somewhere the Buddha says, if you compare a village monk that is meditating and a forest monk that is just sleeping, the Buddha is more happy about the forest sleeping monk than the village monk meditating. ඒ මොකද බුදුරජාණන් එතන පැහැදිලි කරනවා ගමේ භාවනා කර හිටියත් එයා මොකක් හරි සමාධියක් උපදව ගත්තත් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ටක් ගාලා ඒක කඩලා දාන්න පුළුවන්. Because the village monk, whatever kind of concentration he manages to build up, almost at any time there are people coming and asking for other things, so he cannot really get the concentration or keep it. හැබැයි කැලේ ඉන්න එක්කෙනා නිදාගෙන හිටියත් නැගිට වෙලාවක හරි භාවනා කළොත් ඒ භාවනාව කඩන්න කෙනෙක් නෑ දිගට හිටිනවා. Seems to be the explanation from the same space. So then the explanation for the monk sleeping in the forest, when he wakes up, if he feels like meditating, he can get into the practice and without disturbance, but just practice. ඒකින්ද ඒ කාය විවේකයේ කියන එක එක්තරා ආයුධයක් කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරා. Weapon of bodily seclusion, and this is under the heading of the weapon of seclusion. ඊට පස්සේ තියෙනවා චිත්ත විවේකයේ නැමැති ආයුධය ගැන. චිත්ත විවේකෝච පරිසුද්ධ චිත්තත්තානං පරම බෝධානප්පත්තානං උපදි විවේක. චිත්ත විවේකය කියන්නේ පිරිසිදු සිත කියන එක. So the seclusion of mind is another word for completely purified mind, or well purified mind is what is called the weapon of mind seclusion. එතකොට ඒක සිතේ පිරිසිදු බවම ආයුධය. ඊට පස්සේ උපදි විවේකයේ කියලා කියන උපදි රහිත පුද්ගලයන්ට තියෙන විවේකී. උපදි රහිත පුද්ගලයන් කියලා කියන්නේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳ උපාදානය අතහැරපු කියලා වගේ කියනවා. එක්ක අපි තම රහතුන් වහන්සේලාට කියලා. So the last one is the upadiveka, or the seclusion or freedom from the acquisitions. So it's probably another word for arahats. So they have their own kind of seclusion or freedom, because for them even the 5 aggregates are not like grasped or hold on to or something like that. So they have their own kind of special freedom and seclusion. එතකොට මේ පවිවේක ආයුධය කියන එක ආයුධය තව ගොඩක් අටුවා විසින් විස්තර කරලා තියෙනවා. අපි කතා කළා සුත ආයුධය සහ පවිවේක ආයුධය කියන එක. ඒ පවිවේක ආයුධය තව කොටස් වලට බෙදලා තිබුණා. කාය විවේකේ ආයුධයක්, ඊට පස්සේ චිත්ත විවේකයේ තව ආයුධයක් කියලා. පවිවේක ආයුධය. ඊට පස්සේ උපදි විවේකයේ තව ආයුධයක් කියලා ඒ පවිවේක ආයුධය කියන එකම කොටස් තුනකට බෙදලා So once again, this reminder, so the set of 3 terms in the sutta we are talking about, they are the 3 weapons: weapons of learning, weapon of solitude, and weapon of understanding. So within the second one, weapon of solitude, it is explained, it is the weapon of bodily solitude, weapon of mind solitude, and weapon of freedom from acquisition solitude. So now this particular one can, if you can like find even much more lengthy explanations about these. ඊට පස්සේ පඤ්ඤායුධය කියන එක ගැන විස්තර කරනවා.
ලෞකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවද ආයුධයකි. ඒකට තමයි පඤ්ඤායුධය කියන්නේ. යමෙකුට ඇත්නම් කිසිවකට බිය නොවේ. ඔහුටද කිසිවෙක් බිය නොවේ. ඒ නිසා එයද අවශ්‍යයෙන්ම ආයුධයකයි කියන ලදී. ප්‍රඥායුධය තියෙනවා ප්‍රඥායුධය කියන්නේ ලෞකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව. So the weapon of understanding is the both kinds of wisdom or understanding, that is the mundane as well as the supramundane wisdom. And then it talked about that somebody that has the wisdom does not have to, nobody can scare him basically. So that's why. දැන් මේ ලෞකික ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව කියන එක හරියම විශාල කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක් වශයෙන් ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් හොඳට සාර්ථක කරගන්න තේරෙනවා නම් ඒකට කියනවා ලෞකික ප්‍රඥාව කියලා. So then this might need kind of some extra explanation. So for the worldly understanding, mundane understanding, even people that manage to understand how to have like a successful, nicely organized life and manage that with understanding, then that is the kind of also mundane understanding. ඒ කියන්නේ සන්තෝෂයෙන් මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන තේරෙනවා නම් මේ කට්ටියත් එක්ක අනිත් අයත් එක්ක මේ ඕන තරම් රටේ ප්‍රශ්න හැමතැනම ප්‍රශ්න තියෙද්දි මේ ලෝකයේ තුල සන්තෝෂෙන් ජීවත් වෙනවා නම් පාපයක් නැති සන්තෝෂයක් අකුසල නැති සන්තෝෂයකින් ජීවත් වෙන තේරෙනවා නම් එයාට ලෞකික ප්‍රඥාව තියෙනවා කියලා කියනවා. So it's person that understands the nature of the world, even though there are so many problems there, he is kind of able to in a happily satisfaction or undisturbed kind of happiness, peace, live because of that. And that means staying on the wholesome side, because some people they might sound similar and they are doing really atrocious things. So you have understanding about things, and even though there are these wars and other problems, you just understand how it goes in the world. That allows you to have kind of peaceful, satisfied life. So that would also come under the worldly understanding. ඊට පස්සේ එහෙමත් ඉඳගෙන මේ ලෝකෙත් හොඳට සැපෙන් ඉඳගෙන සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරහත් මාර්ගඵල ලබන්න තේරෙනවා. අන්න ඒකට ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාව කියලා කියනවා. So then this supramundane understanding is then basing it on that what was mentioned before. One manages to understand the path of the stream entry, one's eternaship, normal eternaship, and arhatship. That is the supramundane wisdom. එතකොට ඔන්න ප්‍රඥා දෙකෙන් යුක්ත කෙනාට තමයි ප්‍රඥායුධය තියෙන කෙනා කියලා කියන්නේ. And one that is equipped with both of these is the one equipped by the sword of wisdom. එතකොට අපි ආයුධ තුන ගැන කතා කළා. සුතායුධය, පවිවේකායුධය, පඤ්ඤායුධය. So once again, this was the set of three things, three weapons, and then this weapon of learning, weapon of solitude, and weapon of understanding. මේක හරීම මේ කොහොමද කියන්නේ හරීම උතුම් ගුණ පුළුවන් නම් මේ උපදව ගන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඒ කියන්නේ දැනුම ඇති කරගන්න, විවේකයෙන් ජීවත් වෙන්න, ඒ වගේම ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න. This is something very like important, valuable, like amazing really. So if you manage to produce these things, it's good, and the more the better. So first you get some understanding, meaning you learn things, you get some knowledge, information. Then you manage to get some level of seclusion, and then develop the real deep understanding about things. So that is, all these three things are extremely valuable. එන්නේ ඒවා සහිතව කෙනෙක් සතිය වඩනවා නම්, එන්නේ ඒවා සහිතව කෙනෙක් විපස්සනා වඩනවා නම් එයාගේ විපස්සනා ගොඩාක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Somebody like that, if they develop sati and clear comprehension of vipassana insight practice, then such insight practice will be very successful. ඊගාව තව තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන තමයි අනඤ්ඤා තඤ්ඤ සාමිතීන්ද්‍රිය, අඤ්ඤීන්ද්‍රිය, අඤ්ඤතාවීන්ද්‍රිය කියලා
ඉන්ද්‍රිය 3ක් තියෙනවා. So this next one, okay, set 45, 3 faculties. Faculty is the word indriya here. So first one, knowing that one will know the unknown. That's one kind of faculty. The highest knowledge is another faculty, and the one who knows is the third kind of faculty. ඔව්. දිග Ananyatam අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය. Oh, that he is missing something. Okay, ananyatam. අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය. Anya. Yeah, yes, kind of extra character. ඒ වචන වලින් අදහස් කරන්නේ මේවා. අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ සෝවාන් මාර්ග ඥානය. So the first one actually refers to සෝතාපන්න path knowledge. stream enters partner, or the understanding that is there within the stream enter method. ඊට පස්සේ අඤ්ඤේන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ සෝවාන් ඵලයේ ඉඳන් ඉදිරි ඥාන ටික රහත් ඥානයට මෙහා. රහත් ඵල ඥානයට මෙහා. So then the second one, that is the faculty of anya, or this kind of gnosis, the special understanding, final understanding, is there starting from that first, like once you have passed through the first one, it starts this one up to the level where you are reaching arahachi. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. සෝවාන් ඵල ඥානය, සකදාගාමී මාර්ග ඥානය, සකදාගාමී ඵල ඥානය, අනාගාමී මාර්ග ඥානය, අනාගාමී ඵල ඥානය, අරියත් මාර්ග ඥානය කියන මේ හයට තමයි කියන්නේ අඤ්ඤේන්ද්‍රිය කියලා. ඒවා තියෙන ඥානය, ඒ ප්‍රඥාවට කියන වචනය තමයි අඤ්ඤේන්ද්‍රිය කියලා. So basically, if you take the 8 type of noble individuals, the first anya indriya, the first kind of knowing, like special knowledge, the faculty is there with the first kind of noble individual, that is the stream enter path. Then from stream enter fruition up to the arahatship path is the second one, that is the just special knowledge or ultimate knowledge faculty, and arahat fruition one is the last one. අඤ්ඤතාවී ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ අරිහත් ඵල ඥානය. So that means like there is nothing more to understand or something. ඔව් දැනගත්තා අඤ්ඤතාවී දැනගත්තා දැන් තවදුරටත් දැනගන්න දෙයක් නැහැ කියන එක වගේ So තමයි the අරිහත්. difference, it's something like this, the knowledge of knowing, now I'm going to understand the gnosis, the something like ultimate. That's the first guy, first person. Then second to number 7, they have this kind of knowledge, but still not everything is fully understood. And the arahat fruition, he has all understood everything that there is there to understand with this special knowledge. So it's like about to understand, in the process of understanding and having understood when it's finished. දැන් මේ අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය කියන වචනේ තේ නිකන් පාලියෙන් බැලුවොත් නොදත් දෙය දැනගනිමි කියලා ඇති වෙන ඥානය තමයි අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය කියලා So කියන්නේ. the first one literally is about to understand yet not understood things. ඔව් දැන් ඒක තියෙනවා මීට කලින් නොදන්නා ලද අවබෝධ නොකරන ලද ධර්මය දන්නේමි එහෙනම් දැනගන්නේමි පිළිපදින කෙනාට පහළ වෙන ඥානය තමයි සෝවාන් මේ අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය සෝවාන් මාර්ග ඥානයට කියන සමාන වචනය. So then the second one is understanding, because he's in the like understanding process, and the last one is having understood. ඊට පස්සේ නොදන්නා දේ දැනගන්නා වූ ඉන්ද්‍රිය තමයි සෝවාන් ඵලයේ සිටන් අරිහත් මාර්ගය දක්වා වන ඥාන වලට කියන නමක් ඒක කිව්වා. And also I am using the word understanding or knowledge, but the word anya is always
I think, according to my knowledge, always in the suttas used only with the kind of ultimate kind of understanding, not for any kind of understanding, just the real ultimate. ඔව් දැන් මේ තුනම ලෝකෝත්තර මාර්ගඵල සිත්වල යෙදෙන ප්‍රඥා චෛතසික. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට මේවා නැහැ. So the anya is used only as description of understanding or knowledge happening within the supramundane level. So it's not available in normal people and normal situations. And the word panya is not like that. It's can be for like normal. I don't know. Probably panya can have all kind other shapes. Panya is the very big thing. These three jhanas are just panya or the wisdom faculty, mental faculty available in supramundane paths and fruition minds. එතකොට අරිහත් ඵල ඥානය කියන්නේ දැනගත යුතු ධර්මවල අවසානය දැනගැනීමේ ඉන්ද්‍රිය. ඒ කියන්නේ දැනගන්න තියෙන දේවල් දැනගෙන ඉවර කළා කියලා දැනෙනවා නම් අන්න ඒක තමයි අඤ්ඤාතාවී ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ. What is there in the first sutta of Majjhima Nikaya basically? It's very similar. Is when it says this is Moola Pariyaya Sutta. Yeah, when it says the like noble individuals, they are like training. එතන යම් ප්‍රමාණයකට තියෙනවා මේක. Some a little bit similar situation. ඒ කියන්නේ මෙතන ඒකේ තියෙන්නේ අභිජානාති පරිජානාන අන්නයාගේ වචන ටිකක් එතන තියෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ පටවින් පටිවිතෝ පරිජානාති අභිජානාති වගේ අන්නයාගේ වචන වගේක් එක එක්කෙනාගේ කියන්නේ පු탁ජනයාගේ සේකයාගේ රහතුන් වහන්සේගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එකම දේ ගැන තියෙන අවබෝධය මෙහෙමයි කියලා ඒ සූත්‍රය කියන්නේ. පඨවි ධාතුව ගැන පු탁ජනයා හිතන විදියයි දැනගන්න විදියයි සේකය දැනගන්න විදියයි රහතුන් වහන්සේ දැනගන්න විදියයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගන්න විදියයි. එතකොට ඔන්නෝම ඉන්ද්‍රිය තුනක් තියෙනවා. අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය. මේ වචන කියන්න පුරුදු වෙනවා නම් ඒත් හොඳයි. අනඤ්ඤා තඤ්ඤස්සාමිති ඉන්ද්‍රිය. ඊට පස්සේ අඤ්ඤ ඉන්ද්‍රිය, ඊට පස්සේ අඤ්ඤතාවී ඉන්ද්‍රිය කියලා ඉන්ද්‍රිය තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඇස් තුනක්. තීනි චක්කුනි. මාංශ චක්කු, දිබ්බ චක්කු, පඤ්ඤා චක්කු. මාසස, දිවස සහ ප්‍රඥාස කියලා ඇස් තුනක් තියෙනවා. So then the next set of three is about eyes, and then this is fleshy. I will use the plural so that we don't have to confuse. But in Pali it's singular. It's eye, but not like. So that's the fleshy eye or eye. Then the divine eye, and then the eye of wisdom or understanding. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගැලුවා තවත් ඇහැක් තියෙන තවත් ඇස් දෙකක් තියෙනවා. බුදු ඇස සහ තවත් ඇහැක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. සර්වඥතා ඥානයත් එක්තරා ඇහැක්. ඒ අනුව තවත් ඇස් දෙකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. In the case of the Sama Sambuddha, he has extra two eyes, like the organs for seeing, and that is what is the number 4? Number 4 I'm not sure. Masasa, Divasa, Buddha. One of them is called the Buddha eye, and there is another one which is connected with this comedy cycle. Masasa, Divasa, Panasa, Buddhasa, Samatasa කොහෙද තව හැක් තියෙනවා මට ඒක මතක නෑ හරියට. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට S තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අටුවාව කියනවා මෙතන මසස කියලා කියන්නේ මේ අපේ මේ තියෙන ගෝලෙම නෙවෙයි. ඇහැ ඇතුලේ තියෙනවා චක්කු විඥානය හටගන්න තැන. ඒකට කියනවා චක්කු ප්‍රසාදය කියලා. ඒක තමයි මෙතන මසස යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ. So the point is the fleshy eye does not refer to the whole of the eyeballs, but
in the eyeballs there is this sensitive matter which produces the eye consciousness. So when the commentator says, when we talk about the fleshy eye, it is this sensitive matter in the eyeball that is referred to as the fleshy eye. දැන් ඒකේ අර which produces eye consciousness කියන එක එච්චරම සුදුසු නෑ. ඒ වෙනකොට ඒක උදව් කරනවා eye consciousness එක උපදින්න. So it's better to say conditioned by that matter the eye consciousness arises. ඊට පස්සේ දිවස ගැන කියනවා ආලෝක නිස්සිත ඥානය. ආලෝක සංඥා වැඩිම නිසා ඇතිවන ඇසක් තියෙනවා. ආන්න ඒක තමයි දිවස කියලා So කියන්නේ. about the divine eye, it says because of perception of light, this kind of thing develops that is called the divine eye. ඒකෙන් පුළුවන් මේ අපේ පියවිය හැට බලන්න බැරි දේවල් බලන්න. So with that one can see things that are not visible to the naked eye. ඊට පස්සේ සත්වයෝ මැරිලා ආයි උපදින හැටි බලන්නත් පුළුවන්. Although this how beings fare dependent on their actions is also kind of ability of that same divine eye. ඊගාට පැනස කියන එක, ඒ කියන්නේ ප්‍රඥා චක්ෂුස කියන එක ගැන කියනවා ලෞකික ලෝකෝත්තර වශයෙන් ඒක දෙකට බෙදන්න පුළුවන්. So the eye of wisdom can be again divided into the mundane and supramundane eye of wisdom. දැන් අර ඉස්සෙල්ලත් අපි ඒ ගැන කතා කරලා ලෞකික ප්‍රඥාවක් කියන ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවක් කියන අන්නේ ප්‍රඥා දෙකම ගැන තමයි මේ පැනස කියලා කියන්නේ. ප්‍රඥායස කියලා Like කියන්නේ. we discussed before about the mundane or worldly and supramundane kind of wisdom or understanding before, the same kind of discussion is relevant here with the eye of wisdom, whether it is mundane or supramundane. එහෙනම් මම හිතනවා අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරනවා කාලය ගෙවිලා ඉවර නිසා. යෑම Here දෙනාට for today, so may you be learned and protected by the Sutraya, and thanks for listening. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.